but he contested on the symbol of Trinamool Congress as an Indian alliance partner with the full support of Samajwadi Party and other parties in Uttar Pradesh. আমি এই কথাগুলো আপনাদের কেন বলছি কারণ definitely you people will have many questions about the future of Trinamool Congress in Assam, but I want to assure you we are a new party, we are a committed party, and we are not a communal party. Let me make it very clear. আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যারা আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা জাতি, প্রত্যেকটা ভাষা, প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, and ঠিক এইভাবেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত আসামে করব। What is happening in Assam right now? I first talked about Trinamool Congress because I am sure you people have a lot of questions. I will answer your questions also. First of all, Assam 2016 BJP came to power. Bharatiya Janata Party came to power in 2016. They came to power with a vision document. I hope all my friends in the media have seen that vision document of Bharatiya Janata Party of 2016. Forget about 24/7 electricity, forget about jobs. I feel যেটা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে আমি এত % কমিটমেন্ট দিয়েছিলাম, আমি কমিটমেন্ট রেখেছি, হি ইজ টোটালি ইনকারেক্ট। আই এম রিকোয়েস্টিং ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, প্লিজ পুল আউট ইয়োর 2016 vision document 2016 to 2025 and tell us that from that vision document how many promises have you fulfilled for the people of Assam? I think not even 20%. Second, I want to say পলিটিক্স অফ ডিভিশন, বিভাজনের রাজনীতি যেটা আসামে বিজেপি করছে, এই বিজেপির মতো শক্তিকে আমাদের পরাজয় করতে হবে ইন 2026 ইন পঞ্চায়েত ইলেকশন, ইন বিটিএডি ইলেকশন, ইন এভরি কাউন্সিল ইলেকশন। I have a small question for Bharatiya Janata Party. Yesterday in the cabinet meeting, Honorable Chief Minister of Assam has said, Biplab Sharma committee je recommendation ache, he will implement 57 of the recommendations out of 67. Am I right? He has said that in the cabinet meeting. I have 2-3 questions for Honorable Chief Minister of Assam. Number 1, what is the definition of Assamese? Please tell us. Does Assamese include garden people? Does Assamese include Bodo people? Does Assamese include Bengali people? Who does it include? Till today, the government of Assam has not been able to define the word Assamese. Oshomiyar বিশ্লেষণটা কি কেউ জানেন আপনারা? Do anybody in the friends in the media? So how can you implement the recommendation of Biplab Sharma committee without first defining Assamese? Second question, and more pertinent question, is anybody in the media, I am asking anybody in Assam, আমি আসামে যে কোনো অফিসার, সাংবাদিক বন্ধু, পলিটিশিয়ান ফ্রম এনি পার্টি আমি প্রশ্ন করতে চাই, হ্যাজ এনিবডি সিন দ্য অফিসিয়াল রিপোর্ট? অফিসিয়াল রিপোর্ট আছে নাকি? Nobody has seen this official report. Only it was leaked to the media and everybody saw a leaked report. Third question and pertinent question, Biplab Sharma committee, high-powered committee, was set up by the Home Ministry of India. বিপ্লব শর্মা কমিটি গঠন করা হয়েছিল, হোম মিনিস্টার অমিত শাহ গঠন করেছিলেন। I want to ask one question, does this committee report have the approval of the government of India Home Ministry? Has Amit Shah ji approved this report? যদি এই রিপোর্টটা অমিত শাহ এবং হোম মিনিস্ট্রি অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া has not approved, then how can a state government implement it? Can the state government implement a report by a committee set up by the government of India? Dr. Hemanta Biswa Sharma কাকে বোকা বানাচ্ছেন? Who is he fooling? He is saying migration, illegal migration, illegal migration. I want to ask a question. Today, Assamer itihashe, in the history of Assam, there were 2 most important things to stop migration. What was it? One was Assam Accord, 2 was NRC.
These two were the strongest weapons that the people of Assam had. One was Assam Accord and two was the NRC. Assam Accord ke bhengeche? Who broke Assam Accord? BJP government broke Assam Accord. Today NRC, Assamer Janota, কেউ শিলচর থেকে তিনসুকিয়া, কেউ তিনসুকিয়া থেকে করিমগঞ্জ, কেউ করিমগঞ্জ থেকে হুজাই, হুজাই থেকে ডিব্রুগড়, ডিব্রুগড় থেকে বরপেটা মানুষ গিয়ে লেগাসি ডেটা দেখালো. What happened to NRC? So who has destroyed the policies that the people of Assam accepted and surrendered to? In 1984-85 was the Assam Accord and the second was NRC. Both has been stopped by who? It is the BJP government. Today Assam is in danger for migration and there's only one person responsible. There's only one party responsible, that's the Bharatiya Janata Party. Trinamool Congress, in a democracy, every party has the right to go to every state. Every party has the right to go to every state. I was very sad, I was very disappointed when former President Ripun Boraji, ex-member of Parliament, said that Assam, Trinamool cannot rise in Assam. It will help the BJP. Why Ripun Boraji does not feel that about Aam Aadmi Party? So Aam Aadmi Party can rise in Assam, but Trinamool Congress can't rise in Assam. Please look to my left and look to my right. I have people from Upper Assam, I have people from Lower Assam, I have people from Guwahati. ये लोग तो तृणमूल में है भाई, सब बराक वैली के लोग बैठे हैं क्या यहाँ मेरे पास? Trinamool Congress respects every community. Trinamool Congress respects every community and we will contest with every community in the forefront. So I request you, in a democracy, do not লোকতন্ত্রতে গণতন্ত্রতে কোনো দলকে বলা যায় না যে আপনারা এই রাজ্যতে যেতে পারবেন না, আপনারা এই ভাষার সঙ্গে থাকতে পারবেন না, আপনারা এই জাতির সঙ্গে থাকতে পারবে না. If there is a communal party in India, it is the Bharatiya Janata Party. ममता बनर्जी भवानीपुर থেকে জিতেছেন, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाई इलेक्शन वो जीत के आए, वहाँ 40% नॉन बंगाली लोग हैं. आप लोगों को पता है? आज ममता दी जो लोकसभा का सीट, जो लोकसभा सीट गुला उन्हें जीते एसेन, do you know the demography of those seats? How many Hindu Bengalis are there and how many Bengali Muslims are there? How many Gujaratis are there? How many Biharis are there? All community people vote for Mamata Banerjee's party in Bengal. So I request my friends in the media, আমার ভাষা অন্য হতে পারে, আমার ভাষা অন্য হতে পারে, but in my team I have every language people standing by me and I respect every language. Trinamool Congress Assame আছে, Trinamool Congress Assame থাকবে. I will prepare a report. I am also today meeting people. I will prepare a report and I will give that report to my high command in the next 2-3 days, and a selection of a new president of a new committee will be declared. আমরা ঘোষণা করব নতুন সভাপতি, নতুন state committee, and we will release it in the media. But I request you one thing, that do not allow communal politics in Assam. आज धींग में जो हुआ, आज धींग में क्या हुआ? धींग में एक 14 साल की लड़की, एक 14 বছর মেয়ের रेप হলো. क्या रेप था? सामूहिक रेप, गैंग रेप. Am I right? गैंग रेप हुआ. मुझे नहीं पता 3 लोग थे कि 4 लोग थे. तो आज ये कब हुआ था? The date was 22nd August. Today it is 5th September. So 8 plus 5 we are into 13 days. एक तो पॉन्ड में, पुकुर में गिर के मर गया. Where are the others? असम पुलिस ने किया क्या अरेस्ट? कहाँ है बाकी लोग? असम के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है, उन्होंने सिर्फ इसको पोलराइज किया, हिंदू मुसलमान का बात किया असेंबली में. अरे बाकी गैंग रेपिस्ट को तो पकड़िए. व्हाट इज असम पुलिस डूइंग? वेयर आर दे? ये पूछने का हक है कि नहीं असम के लोगों? एज अ वुमन, एज अ पार्टी आई एम आस्किंग, আপনি বলেন গ্যাং রেপ হলো, वेयर आर दी अदर रेपिस्ट? ওদেরকে অ্যারেস্ট করছেন না কেন?
আপনি অ্যাসেম্বলিতে শুধু পোলারাইজেশন করেছেন। But as Home Minister, you are answerable to the people. When are you arresting the balanced people who have raped in Dhing? Where are they? कौन पूछ रहा है उनको ये सवाल? कोई नहीं पूछ रहा। So ए अगर যদি আসামের মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টি যদি আসামের উন্নতি চান, if you want the progress of Assam, then don't divide Assam on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of language. Don't do it. आप लोग मुझे बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि भाषा है। आजकल तो आसाम के मुख्यमंत्री हिंदी में ज्यादा लिखते हैं, असमिया में कम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? अपने मास्टर को दिखाने के लिए, अपने बॉस को दिखाने के लिए। वो तो असेंबली में भी हिंदी बोलते हैं कि नहीं? बोलिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हिंदी स्पीकिंग पार्टी, वो नागपुर से बात करते हैं। আসামের জনতার সঙ্গে আমার মনে হয় না ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বোডো ভাষা বলেছেন বা বাংলা ভাষা বলেছেন, যে ভাষাগুলো আজকে আসামে বলা হয়। কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আজকে হিন্দিতে বক্তৃতা দেয়। কেন দেয়? নাগপুরের সঙ্গে কমিউনিকেশন করছে। And he is saying, I have given 1 lakh jobs. ना कितना जॉब का बोला है? 1 lakh job he is saying. I am asking you, ये जो टेट के टीचर्स को 23,000 और 24,000 he has given appointment letter. No, 24,000. আপনারা জানেন এই সেম আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রথম 24,000 टीचर के ডেকেছে कि आप लोग टेट पास हो गया, ये अपॉइंटमेंट लेटर। सबको बुलाया, यहाँ बड़ा मीटिंग किया। 4 जन की चिट्ठी दिए, बाकी सब वापस। कोई लखीमपुर वापस गया, कोई करीमगंज वापस गया, कोई बरपेटा गया, ওদের নিজের খরচায়। Again he called them to say contract till the age of 60 years I am giving you a contract. Again 24,000 people are called TET teachers. कोई अपर असम, कोई लोअर असम, कोई बराक वैली से आया, सेम 23,000 people. उनको वो अपॉइंटमेंट लेटर দিয়ে বলেছে till the age of 60 you are appointed. ওরা ফিরত গেছে। Again 3 days back same 24,000 people are called to say now you are permanent. তো আপনি 25,000 মানুষকে সার্কুলেট আর রিসার্কুলেট করে আসামের মানুষকে বলছেন যে আমি চাকরি দিচ্ছি। जनता को how many times are you going to fool the people? Tell me if I'm wrong. Same 24,000 people have come 3 times to take once TET passing appointment letter, 2 agreement till the age of 60 years, and 3 now you are permanent. So same 25,000, 24,000 people have come 3 times just to show that the chief minister is giving jobs. Tell me that I'm wrong. বরাক ভ্যালিতে উনি কি বলেছেন আপনারা জানেন? ভিশন ডকুমেন্ট দেখিয়েগা 2016 का। বরাক ভ্যালিতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন যে जितना भी যত গ্রেড 4 আর গ্রেড 3 চাকরি আছে সব বরাক ভ্যালির ছেলেমেয়েরা পাবে। দিস ইজ ডিভাইড এন্ড রুল, আমি বলিনি, এটা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। ইন देयर ভিশন ডকুমেন্ট আই হ্যাভ আ স্ক্রিনশট, আই উইল পুট ইট ইন দ্য গ্রুপ। আফটার ইলেকশন বললাম নো, देयर इज नो रिजर्वेशन सिस्टम। সো তৃণমূল কংগ্রেস ভোট পাবে কিনা এটা জনতার উপরে, ভোট পাবে কিনা দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য পাবলিক। বাট আই হ্যাভ রিকোয়েস্টেড মাই টিম, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছি দ্যাট ফাইট ফর পাবলিক ইস্যু। পাবলিক উইল ডিসাইড হু টু ভোট, হু নট টু ভোট। তৃণমূল কংগ্রেসের 3 বছর লাগতে পারে, 5 বছর লাগতে পারে, আমি জানি না, বাট উই উইল ফাইট ফর দ্য পিপলস ইস্যু। You will see us more in Assam, I assure you that. And as soon as we select, যখনই আমরা একজন নতুন প্রেসিডেন্ট সিলেক্ট করব, আমরা প্রেস মিট করে আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। I only ask you that help Trinamool Congress as media persons. We are not here to divide. We are here to fight for the people of Assam. If you people have any questions, you can ask me, I will answer. Ladies first. রিপুন্দা क्यों कैसे I don't know, but যে চিঠি, the letter he has written his reasons. See,
what is your name? Rongita. Ranjita. Ranjita, he has written that a national Assamese face should have gone to parliament. Means I read it that he wanted Rajya Sabha. When he left Congress, Mrs. Gandhi gave him a Rajya Sabha ticket. But cross voting hoye gechilo. You remember there was cross voting, so he lost. I am asking you a small question, Ranjita. Post delimitation. Okay, post delimitation, in the 14 seats of Assam, you tell me, does a general caste, Hindu Bengali, is there a seat in Assam? Silchar is reserved. Karimganj has become Muslim majority. Okay, Borpeta is now Hindu majority. So you tell me, in entire Assam, is there a single Lok Sabha seat where general caste Hindu Bengali can fight? There is no seat for us. I don't mind. Silchar, SC Hoigol, no problem. Constitution allows it. But I'm just saying, so he should not feel bad that why I got it. You have to think logically. Kintu Mamata Bandyopadhyay, Abhishek Bandyopadhyay, Ripun Boraji clearly bole diyechilo je apnake ekta MLA seat theke contest koribo lagibo as state president. That was their request. So rest, I don't know why he left, but I do feel that he's I think 68 or 70 years, I don't know how 71. 71 or whatever his age is. ठीक है, I wish him well. কারণ একটা নতুন পার্টিকে দাঁড় করাতে সময় লাগে. So I have a good, fairly young team. I hope to do well. So I hope that answers his questions. But one thing I'll tell you, it will be proved by 15 September. 4th June, Lok Sabha election result came. Correct? Result was bad. We got, I think, 80,000 vote, and Aam Aadmi Party got 1.5 lakh vote. These are two other parties. If he felt Trinamool can't succeed, he should have resigned in June, na? So, June, July, August. My feeling is, June, July, August, he used to negotiate with another party. You understand what I'm saying? That's wrong. That is unethical, I feel. But he's my senior. He was a minister. He was a Rajya Sabha MP. So we wish him well. Like I said, goodbye and good luck. Any other question? See, decision is high command's. Decision is high command. Kintu amar, what is it I would like if high command asks me? See, आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट कैसा है आप लोग बताइए ना. तो हमको काम करने वाला चाहिए. The first criteria will be hard work and criteria will be good image, acceptability in the eyes of the people. These are the two criteria. Definitely Ripun Boraji का experience था, वो असम के president थे, and you see, आमी जोकन छाड़लाम Congress after 2021 alliance with AUDF and all of that, Ripun Boraji was the president in the 21 election. So, but still I accepted him as the president. I hope that even if it is a new face, fresh face, I feel that we will have a good, acceptable face and hard-working face.
सी दादा, आप व्हाट इज योर नेम? ध्रुवो, देखो एक्सेप्टेबल, ग्रहणयोग्यता एंड अनएक्सेप्टेबल तो वोट शेयर से बोल रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ आर लेस वोट शेयर ना. आई एम गिविंग यू टू डेटा. You write it down. I am giving you two very interesting data. In the Lok Sabha election in Andhra Pradesh, okay, national party is Indian National Congress. So what I am saying is, a national party in Andhra Pradesh got only 2.33% vote. Vote share की मैं बात कर रही हूँ. So does it mean that Andhra Pradesh does not accept Congress? अब रिपुन बोरा कौन से पार्टी में जाएंगे मुझे नहीं पता. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. सेकेंड थिंग आई एम टेलिंग यू, इन you look at the UP result, not this assembly election, last assembly election, less than 2% vote, Indian National Congress, National Party. So अगर if you feel कि vote share कम होएगा चेमले, it's not acceptable, that's a wrong theory. Then you have to accept that in Andhra Congress is not acceptable. 2.36% vote only. If outside Bengal Trinamool Congress is not acceptable, then how in Meghalaya we have leader of opposition? And see, এটা কিন্তু communal কথাবার্তা. अब मैं तो ओपनली बोल रही हूँ, अगर कांग्रेस को, बीजेपी को बंगाली वोट नहीं चाहिए, मैं तो बोलेंगी मुझे तो चाहिए. बंगाली पीपल का भी तो एक वोट है आसाम में. तो if we look towards any community, वे सबका हक होता है. Everybody is right. So to say it is a Bengal party, तो मैंने आपको दो वोट शेयर दे दिया. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस इज एट 2.56 और 36%. डज इट मीन कांग्रेस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आंध्रा? अगर रिपुन बोरा जी कांग्रेस में जाएंगे तब हम उनको पूछ सकते हैं, वरना हम नहीं पूछ सकते. त्रिपुरा में जब पहले बीजेपी गया, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन 1%, देन दे वेंट टू 40+%. तो काम करने से, if we work hard on the ground, I am sure that our situation will improve and can improve. Manush accept, whether public will accept us or not, leave that decision to public, na? Anybody else? If your party leadership won, will you take the lead in the Assam? तो आप बोल दोगे फिर बंगाली का पार्टी है. देखिए, I'll tell you, Mamata Di, Abhishek Banerjee have asked me for 3-4 names. Okay, and my name is not in there. So I have come to meet my team, and मैं 3-4 नाम दूंगी. Whatever selection they will do, they will give it. See, who's going to be the president is their decision. इसलिए मैं उस पे नहीं कह सकती. But I personally feel that it should be somebody who can give full time to the party. So I'm already a Rajya Sabha MP. So 3 times in a year, or at least 6 months in a year, I'll be in parliament. So I feel if it can be somebody else, I would like that. But let us see what High Command says. Yeah. Central government. Yeah. Government of India doesn't approve. So what you want to say is the state government will not be able to implement this recommendation by this. See, if this committee gets approval, if this report gets approval, then state committee or state government has to implement. But can state committee implement without Government of India's approval? They cannot. It is, according to me, this is a breach of procedure. I am going to write to Home Minister. Oshomiya definition ki. When Pranab Gogoi ji was there, speaker, he could not give it.
অসমীয়া তো একটা জাতির নাম। So even so Bodo should be in it, Bengali should be in it, Bihari should be, Garden should be, T tribe. So first define Assamese, na? Assamese is a language also, and Assamese is a class also of people. It is a language also, but other language people are in it or not, government has to decide that, no, first. Forget, you should not feel I'm saying it because of Bengali, there's Bodo, there's missing, there's so many other language people. तो पहले आप एसएमईज का डेफिनेशन तो बताइए क्या है, आसाम अकॉर्ड में भी नहीं है. So I am saying, as my friends in the media, you all must ask this question. मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, सीएम बोल देते हैं सुष्मिता देव को ज्यादा इंग्लिश आता है, ये बोल देते हैं वो. बट फैक्ट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. Can he implement a central government's committee report without central government's approval? If it's been approved, तो हमको बताइए ना कि अप्रूव हुआ क्या है, करिए. According to me, that report has not been made public. It was leaked. Publish हुआ क्या कहीं पे? हमको स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिला क्या? नहीं मिला. So why? What is the report? This is wrong. He is making a fool of people, I'm telling you. চার বন্দোবস্ত করেছে নাকি? পারাক, ঠিক? That's all. देखिए, तृणमूल कांग्रेस will have to see. ये जो क्या यूनाइटेड ऑपोजिशन का एक मीटिंग करते हैं भूपेन बोरा जी, करते हैं ना, पर ही इज ओनली सेइंग पंचायत में नो अलायंस. लुरिन ज्योति को बोल दिया, अखिल गोगी को बोल दिया कि देर इज नो अलायंस इन पंचायत. सो ये मीटिंग क्या है मुझे तो पता नहीं, मेरे को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. रिपुन बोरा जी जे तो आसतो. सो यूनाइटेड इन पार्लियामेंट टुडे, राहुल गांधी जी इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन with the consensus of all parties, even Trinamool. He's a constitutional post backed by Trinamool, backed by Samajwadi, backed by DMK, RJD, all these parties are there. That is there. But the question is, united opposition क्या है, ये तो भूपेन बोरा जी बता सकते हैं. Because in Panchayat he is saying Lurin Lagbena, Okhil Lagbena, तो ये कैसा united opposition है? I am myself confused. So I can't say what is happening. So will be there any chances of the TMC to contest in the upcoming by-election? See, I feel, Any chances? Dada, I have written a note, so that is the High Command's decision. But I feel, my personal opinion is that unless you have an organization till the grassroots, we should think twice before fighting. You know what I mean? It's like, see, I'm just saying, there was a lot of pressure on me to fight Karimganj. मैंने लिखित में भी ममता दीदी को दिया था करीमगंज सीट में. I had a candidate, but she said no. She said do not fight Karimganj. Why? Not to divide vote. So we don't want to harm. We don't want to harm anybody, but we will see wherever we can do it. So चाय पिया जाए इसी बात पे. चलो. চায় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক